اوکے سو اب ہمارے پاس آپشنس کیا کیا ہیں کہ ہم اس مسئلے سے کیسے ہم نبرد آزما سکتے ہیں. پہلا تو ہے کہ ہم فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے الیکٹریسٹی کو امپورٹ کریں, اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے کہ ہم اپنی جو ایفیشنسی کا جو نیٹ ورک کی ایفیشنسی ہے اس کو ہم امپروو کریں, اور تیسرا جو ہے جو میں کہتا ہوں اسمال اسکیل پہ پاور جنریشن کے پلانٹ جو لگائے جائیں. نیکسٹ ون. اب الیکٹریسٹی امپورٹ کے لیے ہمارے شارٹ ٹرم جو ہے کہ ہم نے نیگوشیٹ کرنے اپنے جو نیبرنگ کنٹری دو ہیں, جو کہ ہمیں اس سلسلے میں ایک تو انڈیا ہے اور ایک ایران ہے, اور ہمیں اس سلسلے میں کسی قسم کا ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے کہ انڈیا سے نہیں لینی یا پاکستان وہاں اپنے ایران سے نہیں امپورٹ کریں. ایران کے اوپر کرنے سے امریکہ کو کچھ تحفظات ہیں, اور انڈیا سے کرنے میں ہمارے اپنے کچھ جذبات برہنگے اختہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے لین دین جو ہے اور یہ چلتا رہتا ہے اور باقی مسائل کا حل ہوتے رہیں گے. لیکن اگر ہمیں سستے طریقے سے ہم بجلی امپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تیسرا جو اب ہم کیسے اب امپروو کر سکتے ہیں. اگلا سلائڈ دکھائیں گے. یہ والا اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے لاسز جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ کتنے کس طرح ہو رہے ہیں, کہاں سے لے کے کہاں. یہ پاور جنریشن سے لے کے آگے جو ہے یہ اس میں ہمارے اسی میں 66% لاسز رہتے ہیں. And next one, when you go to actually transmission losses, they are about 23%. And thirdly, when we are actually using جو اپنے استعمال میں ہے وہاں بھی 30-50% losses ہیں. ہم بہت جو انرجی جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے جب ہم امپروو کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے we can actually improve this one. The losses of power generation کی سائڈ میں جو ہیں we can improve up to 40%, and there are ways to do that. I'm not going to go into detail of the technique power transmission کے use the good conductors جو ہیں اپنی power lines جو ہیں, اور there are so many things that is more technical thing, but I'm just going to say that there is a way to actually minimize those losses. Similarly, جب ہم سب سے زیادہ loss ہمارا جو یہ ٹرانسمیشن میں ہے یا دیکھیں 23% سے ان کو go down to 8% which is achievable. اور thirdly جب جو ہے ہمارا یہ جو اپنا لاس جو ہے from 30 to 50%, we can do that. We have got less control, but we can actually educate people to actually use the electricity more efficiently or more economically. We can the government can actually provide some these power saving devices like power saver, اور اس کے علاوہ جو اس میں اور لاس سے سب سے بڑی جو نقصان بھی ہے وہ بجلی کی چوری ہے. اس کو ہمیں کسی نہ کسی طریقے ہمیں we have to actually tackle that question. ہم میں سے پرابلم یہ ہے کہ ہم مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چور ہے, جس کو موقع ملتا ہے اس سے وہ بھاگ جاتا ہے جب تک اسے موقع ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اور لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ ان کی اپنے نقصان میں ہے. جب بجلی کے بل آپ کو دن بھر میں بھی رات کو جب ریسرچ کر دیکھا تھا کہ یہاں پہ ہم 6 pence پر یونٹ دیتے ہیں, فرسٹ 2000 کلو واٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے it goes to 3 pence, which is equivalent to only about 5 rupees per unit. پاکستان میں 12 روپے پر یونٹ ہے, اور پاکستانیوں کی جو اپنی بائنگ پاور ہے اس کے آپ نے یہاں سے کمپیئر کریں کہ ہاؤ کین دیٹ بی اوائڈ. اتنا تھا ہم لوگ وہاں پہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اس کی وجہ یہ بجلی کی چوری ہے. جو چوری ہوتی ہے وہ ایڈ آف کرتی ہے کاسٹ جو ہے اس میں اپنے سپلائی کرنے میں. تو جو آخر جو میرا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس کے اوپر, کیونکہ there are more technical ways to actually tackle this question as well. جس بات سے میں نے اپنی ابتدا کی تھی کہ ہمارے یہاں جو چھوٹے چھوٹے نالے چھوٹی ندیاں جو نارتھ ویسٹرن خیبر پختونخوا کے علاقے میں ہیں, وہاں سے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جنریشن پلانٹ لگا کے اس کو ہم یوز کر سکتے
हाइड्रो पावर जो है वहाँ से वहाँ की लोकल आबादी को और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को ऑलमोस्ट वहाँ पे काफ़ी बड़ी आबादी को हम उसको बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं और दैट विल रिलीव द बर्डन ऑन वापडा जो है वो जो है उसको जो सप्लाई का है दैट कैन बी एक्चुअली ट्रांसफर टू द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ लाहौर फैसलाबाद और दोस प्लेसेस। मैं इसके बात को इस पर ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो छोटा सा क्लिप है देखिए, वहाँ पे एक इंडिया में एक शख्स जो है उसने एक स्क्रैप से किस तरह ये पावर जनरेशन का काम किया है। ये उन्हीं को 4-5 मिनट का वीडियो है। शजील अगर चला दें तो उसके बाद मेरी यही तो मैं बात का इख्तिताम करता हूँ इस वीडियो के बाद। Okay. Anyway, we can show that later on because he's having good problems. Yeah. And thank you very much for, and I'm sure सबसे ज़्यादा इसके पॉलिसीज़ के ऊपर जैसे पावर जनरेशन का और इसके एनर्जी के क्राइसिस के ऊपर जो रोशनी डालेंगे कि अभी एनर्जी का पेपर भी इशू हुआ है, फरोज खान साहब बता रहे थे, तो वो इस पर रोशनी डालेंगे कि हम PTI इस सिलसिले में क्या कर रही है। थैंक यू मच। शुक्रिया कवि साहब। शर्जील जो है वो कवि साहब के साथ कम्युनिकेशन लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मेरे अगले मेहमान दरअसल इस तकरीब के मेज़बान हैं, तो मुझे मालूम नहीं है मैं उन्हें कैसे बुलाऊंगा। ग्रेजुएट हैं ब्रूनेल यूनिवर्सिटी से, बहुत एक्सपीरियंस है इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, टॉप बैंक्स लाइक JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, लिबरल डेमोक्रेट पार्टी में बड़े एक्टिव हैं। हो सकता है कि हमारे एक प्रोस्पेक्ट पार्लियामेंट्री कैंडिडेट हों नेक्स्ट इलेक्शंस में यहाँ पे इंग्लैंड में। PTI UK के और PTI इन पाकिस्तान के हिसाब से IRW के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स भी हैं। हमें आज PTI की मौजूदा पॉलिसियों के बारे में बताएंगे, इनके मुस्तकबिल के बारे में बताएंगे। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा। जनाब असद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया काशिफ। Thank you. I'd like to start by saying thank you to everybody who came today. Special thanks to Feroz Khan Saab for coming and actually telling us, sharing us his wisdom. Also, thank you to Riaz Saab from Wales, who actually especially came from Wales. So thank you for that. मैं एक शुरू करना चाहूँगा, there's a saying कि दुनिया में 4 चीज़ें कभी आप replace नहीं कर सकते. Your loved ones, your health, your character. A drug dealer will always be a drug dealer. And waqt, time. ये जो last है time, that's what we don't have at the moment. नाम मेरा असद महमूद है, जिस तरह आपने बताया, I'm the IRW coordinator. I was the founding member of IRW back in 2009. Or it was the party's first think tank created to find solutions, research solutions, to give it to Pakistan PTI's Central Executive Committee. We are part of Pakistan Tehreek-e-Insaf. We participated in the 100-day plan. आप सबको शायद याद हो कि चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर key pointers for 100-day plan were mentioned. We worked with Feroz Khan Saab and the other PTI think tanks in actually delivering that. RDI क्या है? RW का RDI क्या है? Well, the RDI is very simple. It's to act as a resource hub for all these talented individuals like Dr. Azim Ibrahim, for example, who's also joined. उन talented लोगों को हम attract करें and then pass them on to Pakistan Tehreek-e-Insaf and help them create policies for that. Apart from that, is simply to research, plan, and propose policies to build एक नया Pakistan. There's another saying, destiny will not be written by us. Sorry, destiny will not be written for us, but by us. Structure क्या है IRW का? हमारे पास 10 committees हैं. उसके अलावा we have 3 assistant IRW coordinators, myself as IRW coordinator, और हर एक committee का अपना एक coordinator है. It's a very decentralized system. उसके अलावा IRW की 9 publications हैं. There's an IRW desk at the back. Please, after this presentation, go and have a look at the quality of the work being produced.
उसके अलावा visit us on insaf.pk under think tanks. See for yourself, what is IW? What does it do? How can you get involved? You might not be able to get involved, but you might have your friends, family who might be able to get involved. उसके अलावा what is the special thing about IW? Economic policies, health, वो तो सारे कर रहे हैं, लेकिन IW में special बात क्या? I'll tell you. What we've done is we created a special needs committee. बहरे लोग, अंधे लोग, disability. That's the niche that we have. उसके ऊपर हमारी assistant IW coordinator Dr. Sabrina Razak Hussain, she's leading that. उसके जो help कर रहे हैं is Habibur Rahman, our IRW operations consultant in Pakistan. उसने क्या किया? He went to different special needs places in Pakistan. So Pakistan Deaf Association, Blind Association, Special Needs, and he coordinated those efforts and linked them to IRW. कि आपकी जो expertise है, आपकी जो research है, can you share that with us so we can make a policy on special needs? ये एक खासियत है IRW की कि हम कर क्या रहे हैं. दूसरी जो है specifically on women development. Again, research is being picked from Pakistan, जहाँ पे primary data है हमारे पास कि औरतों की क्या मुश्किलात हैं. There are plenty of NGOs, women NGOs in Pakistan जो कर रही हैं. Again, उसके लिए हमारा जो IRW का हमने एक operations consultant पाकिस्तान में बेस किया कि आप इन सारी organizations के पास जाएं, इनसे सारा data लें, इनकी research लें और connect करें the researchers here. So the idea being, we get the data, primary data from Pakistan, link it up to the researchers which are doing their research here, ताकि जो policies होंगी, they will be called ground-based or factual-based. यानी कि यहाँ से बैठे, maybe we can, but it won't be accurate. उसके अलावा, we actually formed a highly specialized e-governance task force. आपने शायद सुना हो कि काफ़ी चेयरमैन साहब अपनी स्पीचेस में कहते हैं कि we want to make an e-government. Corruption को कैसे ख़त्म करेंगे? आप रिश्वत कंप्यूटर को नहीं दे सकते. That's to quote chairman साहब. Now, IRW has actually created an e-governance task force. उसके अंदर 5 बंदे हैं. Some of them are actually sitting here. They're all PhD scholars, all of them. We actually met up with Feroz Khan Saab a couple of days back, and it was very encouraging to know that Feroz Khan Saab actually gave us his blessings and encouraged us to go out, do quality research for Pakistan. उसके अलावा हमारा जो IRW जो ऑपरेशन कंसल्टेंट है हबीबुर रहमान पाकिस्तान में, he's actually made a Balochistan electoral strategical plan for PTI, which is actually at the moment with the Central Executive Committee of Pakistan. Lastly, IRW has established contacts with Brown University in America as well as Cambridge University in the UK. आखिर में बस यही कहूँगा, there's a Chinese saying कि a journey of 1,000 miles begins with a single step. Again, I ask you guys, take that step today. Thank you very much. I request you to visit our IRW desk right at the back. मैं हूँगा, मुझसे क्वेश्चन पूछे, जाहिद है IRW का और मोहम्मद आसिफ. So thank you once again.